Hello students, how are you all? I hope you are good and doing well. So this is Nikhat Kausa, your seated faculty here in this case. So in the previous session we have discussed about your CTET. సిలబస్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, మూడు లాంగ్వేజ్లు ఉన్నాయి కదా, మూడు లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయా? కాదు, ఓన్లీ వీ హ్యావింగ్ ద టూ లాంగ్వేజెస్, దట్ ఈస్ యువర్ లాంగ్వేజ్ 1 అండ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ 2. ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? 6 subjects ఉన్నాయా, 7 subjects ఉన్నాయా? No, we are having only the 5 subjects. What are your 5 subjects? First is your CDP, that is your child development and pedagogy, and your language 1 and your language 2 and your mathematics and your EVS. That is of your paper 1. And whereas your paper 2, you are having the 5 subjects, everything is same. If you are having the maths pedagogy students, if you are having the maths methodology students, you have to take the mathematics and science. And if you are belong to your social studies background, you have to opt towards your social studies, right or not? Okay, so manam like in the previous class we have discussed what is the syllabus of that. Today what we'll do is, like students, I want to say clearly to you that on YouTube, on this platform, I am interacting with you. This is the interactive session. Yes, I want my students to be very, very interactive. Yes, గమ్మున కూర్చొని ఏదో క్లాస్ విని వెళ్ళిపోదాం అట్లే నాకైతే అస్సలు కుదరదు అట్లా. Yes, I want my students to be like this session. I want my students to be comment on the session. నాకు ఎక్కువ కమెంట్స్ వస్తే ఏం వస్తాయంటే ఫీలింగ్ లైక్ ఓకే మై టీచింగ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్, ఇట్ సీమ్స్ లైక్ ఓకే నేను మంచిగా టీచ్ చేస్తున్నా, నా స్టూడెంట్స్కి నా టీచింగ్ ఏమో అర్థమవుతుంది, అందుకే వాళ్ళు కమెంట్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు కమెంట్ చేయకపోతే నాకు ఏం అర్థమవుతుంది అంటే, అరే నా టీచింగ్లో ఏమో డిఫెక్ట్ ఉందన్నమాట, లైక్ మై టీచింగ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఇట్ విల్ లుక్ like that, but it is not like that, because I am experienced here before itself. From the past 2 years we are having the direct live results of your CTET. In the first session also I have said that my students are from the different states. They have got your 100 plus marks, 110 plus marks. Why? How they have got? Because I have taken the live classes on the app. Before I did not used to come on the YouTube, just I have taken the live classes on the app, on our Plato CTET app. Yes, live interactive sessions I have taken for the 45 days, and after the 45 days we have got the result. After the 45 days we have got the result. Yes, like ముందు ఎట్లా చేసినామో ఈసారి కూడా అట్లానే చేయబోతున్నాం. మేము యాప్లో లైవ్ క్లాసెస్ తీసుకోబోతున్నాం, రైట్? డౌట్ సెషన్ ఉంటుంది. మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా, అవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా. లైక్ ఎందుకంటే మీకు ఫస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని మేము అర్థం చేసుకుంటే ఈ ఇయర్ ఎట్లా వస్తాయి, ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ ఎట్లా అడుగుతుండు క్వశ్చన్, ఈ ఇయర్ ఎట్లా వస్తుంది క్వశ్చన్ అని మీకు అసలు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో నా ఆన్వర్డ్స్ ఆల్సో మనకు నేను ముందు సెషన్లో కూడా అన్నా, ఈ సెషన్లో కూడా నేను అదే అంటున్నా. లైక్ హార్డ్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ 1 month. నవంబర్ ఈజ్ ఓవర్ నౌ, ఓన్లీ ద డిసెంబర్ ఇస్ దేర్. అండ్ మనం జనవరిలో రివిజన్ ఉంటుంది, గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటుంది, టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటాయి, మనకు డౌట్ సెషన్స్ ఉంటాయి. జనవరి మొత్తం వదిలేసాను అంటే జనవరికి ఒక 5-10 days తీసుకుందాం అంతే, ఎందుకంటే 45 days అని చెప్పుకున్నాం కదా, రైట్? ఒక్కసారి మీరు నా ప్యాక్ కొనుక్కొని అసలు లెర్నింగ్ అనేది మన క్లాసెస్ మన బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ 45 daysలో మీరు మొత్తం ఎగ్జామ్కి నేను రెడీ చేస్తాను అనమాట, రైట్? ఓకే, సో ఆన్ ద యూట్యూబ్ we are taking 5 sessions free. What we are taking, right? On YouTube we are taking 5 sessions free. Already 2 sessions over, right or not? Yes, already my 2 classes are there on your YouTube. Now this is the 3rd class, and again I will be taking the more 2 classes, and after that directly I will continue my teaching. I will continue my live classes on your app. Those the students who are interested, those the students like ఎవరైతే నా యాప్ ఎవరైతే
సీటెట్ అప్లై చేసుకున్నారో, ఎవరైతే స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ ఉంది, లైక్ నేను ఎట్లయినా నేను సీటెట్ క్రాక్ చేయాలా, నాకు మంచిగా మార్క్స్ రావాలా, లైక్ నేను మంచిగా ఆ మార్క్స్ తెచ్చుకొని నేను ప్రైవేట్ స్కూల్లో వెళ్తా, లైక్ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో వెళ్తా, లైక్ ఐ విల్ గో టు ద జాన్సన్ గ్రామర్ స్కూల్, ఆర్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ పల్లవి స్కూల్ ఇస్ దేర్, రైట్. డిఫరెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ఐసిఎస్సి సిలబస్ ఉంది, లైక్ అక్కడ మీరు పోయి like I'm qualified in the CTET, see this is my CTET certificate అంటే definitely వాళ్ళు మీకు తీసుకుంటారు. This is the one sector of your private sector. And again if you are going towards your central government job, KVS కేంద్రీయ విద్యాల సంఘటన వచ్చింది, ఏదో ఒక కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చింది అనుకో, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, what they are saying is the new government, whatever the government is coming, whichever the government it is coming, what they are saying is they are going to recruit the youth, right. టీచర్ వేకెన్సీస్ చాలా చాలా ఉన్నాయి మన దేశంలో, రైట్. మన స్టేట్లో కూడా చాలా వేకెన్సీస్ ఖాళీగా ఉన్నాయి, వేకెంట్ ఉన్నాయి అంటున్నా నేను. ఒకవేళ మీరు ఈ సీటెట్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని మీరు పెట్టుకున్నారనమాట, 110 మార్క్స్ ఉన్నాయి, 115 మార్క్స్ ఉన్నాయి, 105 మార్క్స్ ఉన్నాయి, 120 మార్క్స్ ఉన్నాయి, సో మీకు ఏముంటుంది అంటే ఎట్లా ఉందంటే లైక్ యూ హ్యావ్ స్టోలెన్ సంథింగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇన్ యువర్ పాకెట్స్. When that notification will come that you are taking that pocket, that you are taking your precious CTET certificate and you are applying for that exam, how it will look nice. అప్పుడు మళ్ళీ టెట్ వస్తే మీకు అప్పుడు మళ్ళీ కష్టపడే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కష్టపడి మీరు ఇప్పుడు సీటెట్లో మంచిగా మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారు అనుకో, అప్పుడు ఏముంటుంది మీకు డైరెక్ట్ టీఆర్టీ గురించి చదవడం అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రెస్ ఉండదు, అయ్యో నాకు టెట్లో 70 మార్క్సే వచ్చినాయి, అయ్యో నాకు టెట్లో 75 ఉన్నాయి, అయ్యో నాకు టెట్లో 80 మార్క్స్ ఉన్నాయి, టెట్లో 85 ఉన్నాయి, 90 ఉన్నాయి, మళ్ళీ నాకు డిఎస్సిలో జాబ్ వస్తుందా రాదా, మళ్ళీ నాకు టీఆర్టీలో జాబ్ వస్తుందా రాదా. నాకంటే ఇంకా మంచిగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆయనకి 105 మార్క్స్ ఉన్నాయి, ఆమెకి 110 మార్క్స్ ఉన్నది, మన డిస్టిక్లో ఒకటే పోస్ట్ ఉంది, 2 పోస్టులే ఉన్నాయి, ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నా మీకు ఎందుకు, ఒక్క పోస్ట్ ఉన్నా కూడా అది పోస్ట్ నాది అని మీరు చదవండి, ఖచ్చితంగా మీకు జాబ్ వస్తుంది. Okay, right. So this is the thing we have to understood that on the YouTube we are taking the 5 sessions free and 2 sessions are already over. This is the 3rd session and again we are taking the 2 sessions. After the 2 sessions you have to buy the package of our CTET. Yes, like how much it will be I will be telling you in like till the evening or on Monday no, after this election. Okay, so early bird offer kuda antidi, starting 50 members ki మేము తక్కువ అమౌంట్ కి సేల్ చేస్తాం అన్నమాట. Okay, let us start our class. Yes, what is your today's classes? First we are going to discuss what is language. First we are discussing about your English pedagogy here. లైక్ మీకు కూడా తెలియాలా కదా, ఓకే మేము నిఖత్ మేడం ప్యాక్ తీసుకున్నాం, ఎట్లా చెప్తుందో ఏందో అనేది, మీరు ఇప్పుడు చూడండి, చూసిన తర్వాత మీరు మీ ఇష్టం. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ దట్ ప్యాక్, రైట్. ఓకే, సో లెట్ us start our class. What is that? What do you mean by the language? లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంది? నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా, ఎట్లా మాట్లాడుతున్నా, సైన్స్ బై యూజింగ్ సైన్స్ చేస్తున్నా, తిన్నారా రాస్తున్నారా ఎట్లా మాట్లాడుతున్నా, నో, ఐఎమ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యూ, how I'm communicating with you by using a language. Which language I'm using? I'm using the English language, I'm using the Telugu language, right. I'm teaching in bilingual because many of my students are from English medium and many of my students are from the Telugu medium, right. So what is the language? Language is a medium. Language is a medium through which one can express his ideas, thoughts and feelings. Like language ని మనం యూజ్ చేసుకొని, లైక్ లాంగ్వేజ్ ఉంది, నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నా, నేను తెలుగులో మాట్లాడుతున్నా, నా ఐడియా ఏంది, నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నా. అంటే నా ఐడియా ఏంటంటే ఒక సీటెట్ మనకు 45 days క్రాష్ కోర్స్ ఉన్నది. నా థాట్ ఏంటంటే లైక్ నేను ఈ ప్యాకేజ్ని మీకు లైక్ యూ హ్యావ్ టు బై దిస్ ప్యాక్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద గుడ్ మార్క్స్. దట్ ఈస్ మై థాట్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫీలింగ్స్? నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే మీకు మంచిగా గుడ్ మార్క్స్ రావాలా, మీ కెరియర్ మంచిగా ఉండాలా, లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీలింగ్స్. నేను ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నా నా ఐడియాని, నా థాట్ని, నా ఫీలింగ్ని బై మీన్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద లాంగ్వేజ్. By means the use of your English language, I am expressing my ideas, I am expressing my thoughts, I am expressing my feelings towards you.
దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ లాంగ్వేజ్. రైట్. ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు 4-5 years. లైక్ ఆకలి అవుతుంది అబ్బాయికి. ఆ అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు, ఏడుస్తాడు. ఏడిచిన తర్వాత అమ్మ ఆకలి అవుతుంది అన్నం ఇవ్వండి అని చెప్తాడు. రైట్. ఎట్లా చెప్తుండు, మాట్లాడి కదా చెప్తుండు. హీస్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ హిస్ మదర్. దట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్. రైట్. with the use of the language. Like you want something, మీకు ఒక బైక్ కావాలా, మీకు ఒక కార్ కావాలా, మీకు ఒక ఏమైనా కావాలి, ఏమైనా వస్తువు కొనుక్కోవాలా, ఎట్లా చెప్తారు మీ పేరెంట్స్ని. లైక్ పోయి మీ మమ్మీ దగ్గర ఫోన్ కావాలా, ఒక కొత్త ఫోన్, మమ్మీ పోయి just you don't talk anything, just you don't use the language, just you signs, you do the just you use the gestures, I can say. What ఏమైందిరా నీకు పిచ్చవాడైపోయినావా ఏంటి, ఏమంటున్నావు, మాట్లాడడం రాదా అని తిడతారా లేదా, తిడతాడు. ఎందుకంటే మీకు అక్కడ లాంగ్వేజ్ ఉంది, లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకొని మీరు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మమ్మీ లైక్ నా పాత ఫోన్ ఓల్డ్ అయిపోయింది, నాకు ఒక కొత్త ఫోన్ ఇప్పియండి, అట్లా మీరు మాట్లాడి మీ మమ్మీని కన్వే చేస్తారనమాట. రైట్. సో ఎట్లా చేస్తున్నారు, బై యూజ్ ఆఫ్ యువర్ లాంగ్వేజ్. అండర్స్టూడ్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ లాంగ్వేజ్. సో మళ్ళీ మేడం ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారు ఏంది అంటే, ఇది మనకు CTET ఇంగ్లీష్ పెడగాజీ అని నేను చెప్తున్నాం. CTETలో మనకు ఏమేమి ఉన్నాయి అని చెప్పినాం మన ఇప్పుడే. లాంగ్వేజ్ 1, లాంగ్వేజ్ 2 అనేది. ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇంగ్లీష్లో మనకు కంటెంట్ డిఫరెంట్ ఉంది, పెడగాజీ డిఫరెంట్ ఉంది. పెడగాజీలో మనకి ఇది ఫస్ట్ టాపిక్. వాట్ డూ మీన్ విత్ ద లాంగ్వేజ్, what do you mean by language acquisition, what are the different forms of the language, right? What are the different language skills? These are all the things we need to discuss. So I am explaining this. Now we'll see what are the different forms of the language. What are the different forms of the language? Oral language is there, written language is there, sign language is there. రైట్. జస్ట్ నో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. లాంగ్వేజ్ అంటే అక్కడ మూడు రకాలలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. లైక్ అదే నేను ఏమన్నా 4-5 years అబ్బాయి ఆకలి అయితే పోయి వాళ్ళ మమ్మీకి చెప్తుంది, మమ్మీకి చెప్తాడు ఏంటంటే మమ్మీ ఆకలి అవుతుంది ఏమైనా చేయరాదు, లైక్ టీ అయినా చేయండి, లైక్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అయినా ఇవ్వండి. లైక్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ 4 to 5 years, he can express the ideas, he can express his feelings and the thoughts to his mother with the use of the language, oral language. What the person will do, what that child will do before the 2 years or before the 1 year. Like 7-8 months child is there. 7-8 months like child is there. చిన్న బాబు ఉన్నాడు, 7-8 months ఉన్నాడు అనమాట. ఆయన ఎట్లే చెప్తాడు ఆకలి అవుతుంది, పాలు ఇవ్వండి, సెల్లెక్స్ ఇప్పియండి, ఏడుస్తాడు. సో వాట్ ద మదర్ విల్ డూ, ఓకే లైక్ మై సన్ ఈజ్ హంగ్రీ, లైక్ he want milk feeding or he want to eat something, he want to eat select, right? సో అక్కడ ఏముందంటే అక్కడ సైన్స్ ఉన్నాయి అనమాట. మనం చూస్తున్నాం ఆ అబ్బాయి ఏడుస్తుండు, లైక్ ఇట్ విల్ బి లుక్ లైక్ హీఈస్ హంగ్రీ. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇన్ దిస్ కేసెస్, we are not discussing about the children, we are discussing about the forms of the language here. In this cases oral language is there. I am talking with you by the oral language. I am writing something, I am writing a letter to you, you people are writing a letter to me, or you people are writing a letter to the CM for the increase of your teaching vacancies. That is your written language. By writing your ideas, by writing your thoughts, you are conveying your message to the Honorable Chief Minister to please increase our vacancies of your teachers in the present notification. So this is the thing. That is written language. Sign language, right? Annam tinnava atla science. So this is a easy thing, right? Like now in this 3 forms, oral language is there, written language is there, sign language is there. From these 3 languages, which form of the language is very very much stable? Stable ante strong ga emundannamata. Like written language is more strong. Like example I will tell you, like in your street, మీ గల్లీలో డ్రైనేజ్ ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. డ్రైనేజ్ ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది, మీరు ఏం చేస్తారు, పోయి GHMC వాళ్ళకు అఫీషియల్స్ చెప్తారు, మేడం కాల్ చేసి చెప్తారు, ఆన్లైన్ కంప్లైంట్ ఇస్తారు, లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు యూ డూ. లైక్ ఇట్లా డ్రైనేజ్ ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది, మొత్తం వాసన వస్తుంది, బ్యాడ్ ఆర్డర్ వస్తుంది, చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, మీరు పంపించి క్లీన్ చేపియండి అది అని చెప్తారు. వాళ్ళు ఒకవేళ పట్టించుకోకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు, వాట్ యూ విల్ డూ, you will tell one more time, 2 to 3 times you will tell,
And after that again, that people are not listening to you. What you will do is you will write a letter. You will write a letter, right? Letter to the officials, I can say. You can write a letter to the GHMC officials. You can write a letter to the GHMC municipal commissioner. You can write a letter to your MLA. Alright. So this is a strong. మీరు ఉట్టిగా చెప్తే అంత వాల్యూ ఉండదన్నమాట. మీరు లెటర్ రాసిస్తే, లెటర్ రాసి మీ గల్లీలో ఒక 10 house members will sign and they will give them an application to the MLA or the GHMC higher officials. ఏమైతే వెంటనే నెక్స్ట్ డేనే officials వచ్చి మొత్తం డ్రైనేజ్ మొత్తం క్లీన్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. Written language is more stable or credible than the oral language. అర్థమైందా? So this is the thing I want to explain you. So this is very, very important now. What do you mean by the phonology? What do you mean the morphology? What do you mean by the syntax? Phonology అంటే ఏంది? CTET లో ఇట్లా అడుగుతాడు questions. What do you mean by the phonology? Options, speech form, meaning form, word order, none of the above. ఇట్లా అడుగుతాడు questions. So phonology ఏంది? Like it is a speech form. Like speech form. Like what I can say is phonemes. Phonemes ఉన్నాయి. Phonemes అంటే ఏంది? Sound words. A basic unit of sound is called as phoneme. Right. What do you mean by the morphology? Meaning form. Morphology is meaning form. I mean a meaning, we are talking about your meaningful words. We can say that will come under your morphology. Like phonetics. మీరు డిఎడ్ లో చదివినారు. ఫోనెటిక్స్ అనేది మొత్తం ఒక చాప్టర్ ఉన్నది డిఎడ్ లో, బిఎడ్ లో. ఫోనెటిక్స్, right or not? Okay, so that study of the phonetic or the phonetic science, phonetic symbols is called as phonology. Speech form, we can say. Sounds. I'm talking with you. My sound is coming to you or not? Is it audible or not? Yes, obviously it is audible. The smallest unit of sound is called as phoneme. Smallest unit of sound is called as phoneme. Whereas morphology ante endi? Meaning form, meaningful words we can say, but that is called as morphemes we can say. Syntax, word order. సో ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. ఫోనీమ్స్ అంటే ఏంది, మార్ఫీమ్స్ అంటే ఏంది, మార్ఫాలజీ అంటే ఏంది, సింటాక్స్ అంటే ఏంది మేడం, ఏం చెప్తున్నారు? నేను ఏం చెప్తేలే. ఫోనాలజీ అంటే స్పీచ్ ఫామ్. ఫోన్ నేను మంచిగా నీకు చిన్న ట్రిక్ ఇస్తా. ఫోనాలజీ, ఫోన్ ఉందా? ఫోనాలజీ, ఫోన్. ఫోన్ లైక్ ఫోన్ ఇస్ దేర్ విత్ మీ. హౌ యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ యువర్ ఫోన్? సౌండ్. ఫోన్ చేసి నువ్వు ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేయి. ఫోన్ చేసిన తర్వాత ఏం మాట్లాడకు. హలో చెప్పక ఏమైందిరా భయ పిచ్చైనావా, ఆయన ఎందుకు ఫోన్ చేసినావు అంటాడు. కరెక్ట్, రైట్ ఆర్ నాట్? సో దేర్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ సౌండ్. హలో, ఏం చేస్తున్నావు, బాగున్నావా, లేవా, నేను CTET చదువుకుంటున్నా, నేను ఇక్కడ మేడం క్లాస్ ప్యాక్ కొనుక్కున్నా, నేను చదువుతున్నా, అది ఇది అని మాట్లాడతావు. ఇదేంటంటే ఫోనాలజీ, లైక్ స్పీచ్ ఫామ్. మీకు ట్రిక్ ఇస్తున్నా నేను, ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Morphology, M for morphology, M for meaning form, right or not? In this way you need to remember the terms. Syntax, word order, how you are using the words, what is the order of the words. Like మనం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో మనకు చాలా రూల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. హీకు షీ చెప్పదు, షీకు హీ చెప్పదు, ఇట్కి హీ చెప్పదు, right? These are the things, some rules order like that. Word orders also will be there. So this is the thing we need to remember. Now see, what are the language families? What are the language families in this case is Indo-European. Like మనకి ఎట్లా క్వశ్చన్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ లైక్ ఇంగ్లీష్ ఉంది. ఇంగ్లీష్ is a language derived from which language family? So you can say Indo-European language family. You can say Indo-European language family. ఇంగ్లీష్ అనేది భాష ఏ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిందనమాట. ఏ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది? ఇండో యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ. ఇండో యూరోపియన్ అంటే ఏంది? ఇండియా మరి యూరోప్ నుంచి. యూరోప్ లైక్ ఇన్ ద హిస్టరీ వీ క్యాన్ సీ దట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ మెనీ యూరోపియన్స్ హ్యావ్ బీన్ రూల్డ్. మెనీ what we can say, you better know better than me. Like in history we can see many Mughals have been ruled our country, many Britishers have been ruled our country, many Europeans have been ruled our country. సో అట్లా ఏమైంది, అక్కడ లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ లాంగ్వేజెస్ మిక్స్ అయ్యి మనకు కొత్త లాంగ్వేజెస్ వచ్చినాయి అనమాట. లైక్ ఐ విల్ సే వన్ థింగ్, పార్సీ ఇస్ దేర్, Persian language is there, Farsi language is there. It came from the Persia we can say. Like, and again in our country Farsi was the
thing. And in our country, Sanskrit was there, and in your so many languages were there. You better know better than me. Like Telugu, Tamil, Kannada, different languages are there. So మనకి ఏమైందంటే అక్కడ నుంచి కొన్ని లాంగ్వేజెస్, ఇక్కడ నుంచి కొన్ని లాంగ్వేజెస్ మిక్స్ అయ్యి కొత్త భాషలు వచ్చినాయి అనమాట. ఓకే, సో లెట్ us see what is the thing in this case. Indo-European. What do you mean by the Indo-European? And from this Indo-European, what are the languages that comes under the Indo-European language family? Hindi, Gujarati, English. So English, a language family, Indo-European. Okay. Okay, so what we can see is this case is Dravidian. Dravidian భాషలు అంటే ఏంది? ఇది కూడా అడగచ్చు ఎగ్జామ్ లో. తమిళ్, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, all together they'll call as a Dravidian languages family. Dravidian language family. Tibeto-Burman family, that is your languages of your Eastern India. East, West, North, South. In which part of your country are you there? From which part of the country you are watching my video? Whether you are from the south part, whether you are from the eastern part, or whether you are from the western part, or whether you are from the northern part, or else you are watching my video from the out of the country. Yes, you can comment me. You can comment the area also, from which state or from which district you are watching my video. If you are watching from the Adilabad, please mention in the comment, hi madam, I am watching from the Adilabad. Hi madam, we are watching from the Hyderabad. Like, these are the things I want to know. Why I am asking is, just I want to check whether my students are present or not. Just, yeah, they are listening, just they are scrolling. Like, just they are seeing the shorts on the YouTube, or just they are scrolling the reels on the Instagram. No, this is the wrong thing. Please don't do like that. 1 month, don't see the reels. 1 month, don't see the shorts. Just do hard work for your sake. Okay. Austroasiatic languages in Jharkhand and the Central Asia as a many. So these are the different languages family. These are the things you need to remember. ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇంగ్లీష్ ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద విచ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ, ఇజ్ ఇట్ ఇండో యూరోపియన్, ఇజ్ ఇట్ ద్రావిడియం? ఇంగ్లీష్ అనేది ద్రావిడియనా? కాదు, ఇట్ ఈస్ ఏ ఇండో యూరోపియన్. సో దిస్ ఇస్ ద వే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ ఇన్ యువర్ CTET. Like this is the last slide now. What are the characteristics of a language? What are the characteristics of a language? Characteristics అంటే ఏంది చెప్పండి? ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి? లైక్ నేను ఒక పుస్తకం తీసుకుంటాను. లైక్ ఐ విల్ టేక్ వన్ బుక్. ఓకే, బుక్ ఇస్ నాట్ హియర్. ఐ విల్ టేక్ వన్ ఫోన్. ఐ విల్ టేక్ మై ఫోన్. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫోన్? అంటే కెమెరా ఎన్ని మెగా పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి, డిస్ప్లే ఎన్ని ఇంచెస్ ఉన్నాయి, లైక్ బ్యాటరీ ఎంత ఉంది. This are all the things we see before we buy the phone. ఫోటో ఎలా వస్తుంది, ఎన్ని మెగా పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రంట్ కెమెరా ఎన్ని మెగా పిక్సెల్స్ ఉంది, బ్యాక్ కెమెరా ఎన్ని మెగా పిక్సెల్స్ ఉన్నాయి, డిస్ప్లే ఎన్ని ఇంచెస్ ఉన్నాయి, బ్యాటరీ ఎంత ఉంది, రైట్, ర్యామ్ ఎంత ఉంది, మెమొరీ ఎంత ఉంది, స్టోరేజ్ ఎంత ఉంది. ఇది మొత్తం ఏంది? ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఇది ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఏ ఫోన్, రైట్. So what are the characteristics of a language in this case? Is it is symbolic and the dynamic. Every language having some symbols and the dynamic. What do you mean by the dynamic? Is it language? It is on going on, changing and changing and changing. Before how the language was there, like it will not change like this. He ki she చేస్తున్నాం, she ki he చేస్తున్నాం, అట్లా ఏం చేంజ్ కాదు. లైక్ డైనమిక్ అంటే ఏంటంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సైన్స్ ఉన్నాయి, సైన్స్ లో కొత్త థియరీస్ వస్తాయి అనమాట. Before, what we used to think, like earth is at the center and all the 8 planets and even the sun is also revolving around the earth. But now sun is at the center and all the 8 planets are revolving around the sun. That is our solar system. Science is a dynamic subject. So like here, language is also, it is a symbolic and the dynamic, right? Like we can say many new words will come. Right, we can say one word as having many meanings in the English. See is there, like I'm seeing you, like you are seeing me. See, like I will give you one example here in this case. See, yes, you people are seeing me. Like one more thing, see.
sea, like here. Sea. What do you mean by the sea? Like it is a part of the ocean. We can say it is a part lakes, sea, like water body is there, right? And again, sea is there. Our letter C. Understood. So this is the characteristic feature of a language. It is dynamic. It goes on changing. It is symbolic and the dynamic. And what is again? It is a means of communication. I am communicating with you by the means of a language. What is the medium of instruction? I am instructing the CTET course. I am instructing the CTET package. I am teaching you the CTET. I am teaching you the CTET child development and CDP, or child development and pedagogy. In short form, we call it as a CDP. EVS I am teaching. How I am teaching? Which language I am teaching? I am teaching in my what is the way of my teaching is I am teaching in bilingual. I am using in English. I am using in Telugu. రైట్ నేను ఎట్లా టీచ్ చేస్తున్నా అనమాట, నేను తెలుగు యూజ్ చేస్తున్నా, నేను ఇంగ్లీష్ యూజ్ చేస్తున్నా. మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తున్నా అది మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పుకుంటాం. మీరు ఏ మీడియం, తెలుగు మీడియమా, ఇంగ్లీష్ మీడియమా, ఇంగ్లీష్ మీడియం, తెలుగు మీడియం. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ ఏ లాంగ్వేజ్. సో లాంగ్వేజ్ is arbitrary. What do you mean by the meaning of arbitrary? Comment me. It is a carrier of civilization and culture. Like this is the thing you need to understand. By the means of a language itself, we are carrying our culture, we are carrying our civilization. Like this, what is this? This is a part of my culture. This is a part of my culture, right? What is this? You will keep this. Like every person is having some culture. Like they are having some parts of their culture they have to follow. Like so, one more thing I want to tell here is we are the teachers. We are the future teachers. Like so what is our responsibility is we need to respect each and every religion, each and every caste. If we respect each and every religion, if we give respect to each and every culture, to each and every caste, our students also give respect, right or not? ఓకే. సో మనకు ముందు మనం యాన్సిస్టర్స్ ఏం చేస్తారు, సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేసుకునేవారు, దసరా ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేసుకునేవారు, మొత్తం మనకు ఎట్లా తెలిసింది అనమాట. ఈ చాలా సంవత్సరాల నుంచి చేసుకుంటానే వస్తున్నాం, రైట్? మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే మా గ్రాండ్ మదర్ మీకు లైక్ గ్రాండ్ మదర్ టెల్ టు యువర్ మదర్, మదర్ టెల్ టు యువర్ డాటర్, డాటర్ tell to again her daughter. Like this is a thing by means of a language. So we can say that it is a carrier of civilization and culture, right or not? Okay, it is structured and rule governed. So it is having some structures. We have, you know very well what are the structures in this language. Some grammatic rules are there, some things we need to follow. We cannot say the like Ramu, she is a very good girl. No, Ramu, he's a very good boy. Like this. So this is the thing you need to understand. So like it's over the session now. I have in this session I have explained what do you mean with the language. Language ante endi, language different forms untayi. Language out of 3 forms or ఏ లాంగ్వేజ్ ఫామ్ మీకు ఎక్కువ స్టేబుల్ గా క్రెడెన్షియల్ ఏ ఫామ్ ఉంటది, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్వేజ్, వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ ఫ్యామిలీస్ అనేది మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేసుకుందాం. మీరు ఏమని నాకు కమెంట్ చేయాలా, రైట్? అర్థమైందా లేదా? Yes, I hope you understood very well. Okay, thank you. I want my students to be comment me from which district or from which state you are watching my video, and you tell me what is the meaning of arbitrary. Okay, thank you. So this is Nikat Kausa.